మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ టు టేక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ హ్యావ్ టన్స్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. మల్టీబ్యాగర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు 2: హై అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్, హై డిగ్రీ ఆఫ్ పేషెన్స్. అప్పుడే మార్కెట్ విల్ రివార్డ్ us అకార్డింగ్లీ. మనం జనరల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని రిస్క్ కర్వ్ లో రిలేటివ్ గా పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది వాట్ ఆర్ వి ఎయిమింగ్ ఫర్ ఇన్ ఏ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ అని. ఇక్కడ మన సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ లో ఉండే డబ్బుని క్యాష్ గా చూపించడం జరిగింది. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లో risk and very low reward. Only reward you get is nominal interest rates, and that too is taxed along with your tax slabs. Next is fixed deposit. It is a proven instrument. Mana parents కాలం నుంచి ఉన్న very popular instrument. Unless there is risk with the bank, example Lakshmi Vilas Bank, Global Trust Bank, Dina Bank, your FDs are deemed to be safe. Next is real estate, which is of moderate risk unless మీరు dispute లో ఉన్న ప్రాపర్టీ కొంటే తప్ప. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి నేను మీకు ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్ చెక్ చేసుకొని క్యాష్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం, మీరు కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ లాంగ్ టర్మ్ లో రివార్డ్స్ పొందుతారు. ఇది ఒక ఇన్వెస్టర్ గేమ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్స్. మార్కెట్ డైనమిక్స్ డైలీ ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ అ ట్రేడర్స్ గేమ్. రీసెంట్ గా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే మనలాంటి వాళ్ళని ఎక్సెసివ్ స్పెక్యులేషన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం సెబీ కాంట్రాక్ట్ సైజ్ పెంచడం లాంటి రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. దిస్ ఇస్ అ హై రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ గేమ్. ఇన్ మై ఒపీనియన్ దీనికి మించిందే మల్టీబ్యాగర్. అసలు మల్టీబ్యాగర్ అంటే ఏంటి? మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ అనేది మీరు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేక రెట్లు విలువ పెరగటం. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక స్టాక్ ని 60 రూపాయలకి కొనుగోలు చేస్తే దాని విలువ 600కి పెరిగితే అది 10 బ్యాగర్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే అది మీ డబ్బుని 10 టైమ్స్ పెంచింది. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇట్స్ ఎ స్టాక్ దట్ గివ్స్ మల్టీఫోల్డ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ టైమ్. వై ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్? వెల్త్ క్రియేషన్. మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తాయి. అలానే ఎర్లీ ఎంట్రీ అడ్వాంటేజ్. గెటింగ్ ఇన్ ఎర్లీ లెట్స్ యూ హార్నెస్ ద పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్, యాంప్లిఫైయింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ టైమ్. దీనికి మీకు హై రిస్క్ ఎపిటైట్, ఇంటెలెక్చువల్ నాలెడ్జ్, వెరీ లాంగ్ టర్మ్ విజన్, మరీ ముఖ్యంగా పేషెన్స్ తోటి వెయిట్ చేసే గుణం ఉండాలి. అయినా కూడా 99% ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డు నాట్ టర్న్ అవుట్ టు బి మల్టీబ్యాగర్స్. బట్ 1% స్టాక్స్ విల్ గెట్ యూ ఆల్ ద వెల్త్ అండ్ రిటర్న్స్ విచ్ యూ డెంట్ గెట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ 99%. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ లో ఐడెంటిఫైయింగ్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఇట్ విల్ టెస్ట్ యువర్ పేషెన్స్. సో వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ ఇన్ మల్టీబ్యాగర్? బాటమ్ ఫిషింగ్. బాటమ్ ఫిషింగ్ అంటే కరెక్ట్ గా మొమెంటం గెయిన్ అవుతున్నప్పుడు మనం మల్టీబ్యాగర్ పొటెన్షియల్ చూసినప్పుడు ఎంట్రీ తీసుకోవడం. ఎల్స్ ఇట్ కెన్ టెస్ట్ యువర్ పేషెన్స్ టు ద కోర్. సక్సెస్ రేషియో ఆఫ్ మల్టీబ్యాగర్ విల్ ఇంక్రీజ్ when we have good number of stocks in your monitoring radar and when we track them inside out along with close follow-up of domestic and international dynamics. Typical గా బాగా రన్ అవుతున్న కంపెనీస్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తాయి. ఇందాక చెప్పినట్టు unless you closely follow the company and its business model, you will not know the impact of the crisis on that stock. Sometimes this crisis can turn into existential crisis and some companies demonstrate turnaround performance after handling all the challenges, or some companies go bankrupt. This crisis or existential crisis is an opportunity for us when we see the turnaround is possible in the company. When can we decide the turnaround is possible? It's only when we know the company inside out by following the balance sheet, management commentary very closely, plus some common sense. They can also go bankrupt and that's the risk we are taking. Sometimes, depending on the challenges, company may take few years or even a decade to turn around. When it take long years to turn around, balance sheet will erode and they turn into penny stocks as investors will not be interested in the stock anymore. కొన్ని సినారియోస్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఒక కంపెనీ బిజినెస్ బాగుండి మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని బీట్ చేస్తూ రిజల్ట్స్ వస్తే ఆ స్టాక్ కూడా మల్టీబ్యాగర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్. డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. ద సెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈజ్ EMS అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్. దే ఆర్ ద బ్రాండ్ బిహైండ్ మెనీ మొబైల్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ మొబైల్ phones for many brands that are in India and international markets. February 2023 లో 2500 రూపీస్ ఉన్న షేర్ డిసెంబర్ 2024 లో 17,500 రూపీస్ ఉంది. అంటే 6x to 7x మల్టీబ్యాగర్ అయ్యింది. This is an example of a company that is already doing well and entering niche segments and becoming market leader with good market share. Again, what is needed here? Knowing company inside out, follow the balance sheet, quarterly results, management commentary, plus some common sense. Common sense ఎందుకు అన్నానంటే we know the impact
impact of mobile phones in our daily life. If your stock is into manufacturing of mobile phones, then you know the company is doing right. Ala kakunda, imagine if the company's business model is manufacturing pagers, which is a dying technology, then you already know that you should not take risk in such companies. Ippudu manam inkoka scenario chuddam, and this is a common scenario in stock market. Ade high debt levels. Company bagane execute chestu aggressive ga business grow cheyadaniki loans తీసుకొని due to internal external challenges or market condition, company fails to execute and pilot debt and will suffocate from paying interest on the loans acquired. There are many companies that have gone bankrupt. Example, Lanco Infratech, and few that have turned around. Let's take an example of a company that turned around after a decade with significant erosion of wealth. Suzlon. మీరు ఈ స్టాక్ గురించి యూట్యూబ్లో కొన్ని వందల వీడియోస్ చూసింటారు. This stock accumulated severe losses in 2008 due to heavy debt coupled with 2008 global financial crisis. It eventually became a penny stock. If you follow the company closely, you can see management's resolve in reducing debt levels and bring the company back to green. It could turn around in 2023 only, and now it is one of the turnaround story. Again, in niche renewable energy sector. From external dynamics, what has changed? In 2008, renewable energy was a nice to have for government of India, but now it is a must have due to climate change impact. May 23లో 8 రూపీస్ ఉన్న షేర్ డిసెంబర్ 2024లో 64 రూపీస్ అయింది. అంటే 6x to 7x multibagger అయ్యింది. Imagine buying 10,000 stocks in May 2023 at 8 rupees. An investment of 80,000 rupees turned into 6.5 lakhs in 2 years. Quantity also plays a very big role. Stocks price below 10 rupees or 20 rupees should not be automatically considered as multibaggers. It is essential to thoroughly analyze the company's fundamentals, financial health, and growth potential before investing. A low stock price does not guarantee value or future returns. Focus on well-established companies with strong business models, scalability, and competitive advantages for sustainable long-term growth. Few risk management practices when you plan to enter into a potential multibagger. For entry, invest only 10% of your total investment portfolio. After investing, don't get emotionally attached. It is very general for human beings that when you travel with a stock for years and closely follow, you develop an emotion and it becomes very difficult for you to exit. This emotional bonding can get you losses even though you made a successful entry. Most importantly, exit strategy. This is a very important strategy than entry. When you see your stock growing, please take out your initial capital. This discipline needs to be developed by every investor. For reasonable entry and exit points, developing knowledge around fundamentals and technicals will help you. మీకు స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఫర్ అప్కమింగ్ అనౌన్స్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్. ద ట్రైనింగ్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ తెలుగు. హ్యాపీ ఇన్వెస్టింగ్.